Good afternoon, everyone. Welcome to the class of CE 331 Environmental Engineering Lab. So today we will discuss about the experiment which is related to chemical coagulation of water, and we will use alum for the coagulation as coagulant. So we will call it alum coagulation. So we already know what is coagulation. If you, if I just briefly uh, repeat it again, if you have small particles in water, then it's very difficult to settle them down, right? Are you following me, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now, if you can bring them close together, okay, and aggregate them together, then together they aggregate to form a bigger mass, and this is easily settled down. This is easily settled down here. That's how it is removed. Now, the thing is, it's not very easy to bring them close to each other because if you zoom them out, zoom them in, you'll see that we're zooming in. They have negative charge all around, and therefore the positive charged species surround them. Okay, and the same thing happens for the other small particles, colloids basically, right? So what happens that these there is a double layer charge, there is also a double layer charge, and this positive charge is repulsed by the another positive charge, so there is repulsion, therefore they cannot come close to each other easily. So to do this, one way is to use to add some coagulant. Who are coagulant? For example, aluminum Alum. yeah, so aluminum sulfate and 20 this is connected with water, 24 mole molecule water. What happens that when you add them in water, they produces this aluminum sulfate. This is 14, right? Not 24, is 14. So alum, when you add them into water, they produces this species. With water, they produces this species. Okay, they produces this species. Now, what they do is this positive charge species, in fact, they have greater affinity. For example, aluminum hydroxide ion. Sir. স্যার মেবি ডিসকানেক্ট হয়ে গেছে। Maybe ভাই। Hey, Naimul.
হ্যাঁ ভাই, আজকে ল্যাব কত কত জমা দেওয়ার কথা রে? আজকে 6, 7, 8। ওকে। ভাই ক্লোরাইড, অ্যালকালাইনিটি আর হচ্ছে সিওডি, এই তিনটা আজকে জমা দেওয়ার কথা। Guys, I think I got disconnected. Can you hear me now? ইয়েস স্যার। Yes, sir. So, what I was telling here, let me, can you see the slide? ইয়েস স্যার। Yes, sir. Okay. So, as I was telling that once you add alum in the water, they produces these species. For example, aluminium hydroxide, positive 2 species. Now, this one, okay? So they have greater affinity uh, for the water. They have greater affinity for the negative charge. So what they do is they replace this positive charge, they displace them, and they neutralize this negative charge. Since they are positive, they neutralize this negative charge. Okay? Once they neutralize this, then you see there is no charge. Again, for the another particle, there is no charge, no charge, and no charge. So therefore, there is no repulsion. So if you just uh, stimulate the water a bit, stir the water, then once they are closer, they easily attract them by the force of van der Waals attraction. And that's how they are aggregated together. And that's called coagulation. So basically, neutralizing this charge, the negative charge in the surface, that's called the charge neutralization. And this charge neutralization is the coagulation. And bringing them closer by stirring, that's called flocculation. And once they aggregate together, these are called floc. These are called floc. Okay, clear? ইয়েস স্যার। So this is clearly described here. Whatever I have described is um, uh, as a coagulation, the charge on the particle is destroyed. So coagulation is the charge neutralization, and then flocculation is describe the aggregation of the particle. That means bringing them close together, aggregation, coming close to each other, okay, and making a larger one. That is the flocculation. Okay. Now we can use aluminum sulfate Al2, this is subscript, aluminum sulfate, as well as we can use other elements for the coagulation. This one is the most common. We call it alum. Okay, fitkiri basically. Now the common metal salt alum is a good coagulant for water containing appreciable organic matter. So the chemical formula is this, we know. Now the thing is, once dissolved in water, aluminium forms hydroxo complexes. The hydroxo complexes is basically this. এগুলো হচ্ছে hydroxo complexes. Clear? Hydroxo ইয়েস complexes. স্যার। And solids also is a solid. It's a solid. Aluminum hydroxide. Okay? And as a result, pH of water is lowered. Why? কেন এই যে hydrogen produce হচ্ছে, did you see? It is giving hydrogen ion. That means it is giving acidity.
Acidity means pH is lowered. Okay, especially if your alkalinity of water is low, because alkalinity is the acid neutralization capacity. If the alkalinity of water is low, then if you add this, your pH will be reduced. For water with low alkalinity, this may result in significant reduction in pH that may interfere with the formation of aluminum hydroxide flux. If the alkalinity is insufficient, coagulant aids such as lime, soda ash, activated silica are used to provide necessary alkalinity. What is the benefit of giving alkalinity? The benefit of giving alkalinity is that the pH will not be lowered much due to the addition of alum. Okay, if Okay, you sir. do not want your pH to be lowered much while adding alum, then you should add some you should add some alkaline substances, for example, lime and others. Okay, if you do not Yes, have sir. much alkalinity in your water, if you already have alkalinity, high alkalinity, then automatically your pH will not be lowered much, because alkalinity is the acid neutralization capacity. The extra acid will be absorbed by the alkalinity, right? So these are the mechanism I already described in the class. You know, as the particle come close to each other, the attraction, double layer repulsion, and the attraction, the changes accordingly. Now, the thing is, uh, for example, different types of water. For example, turbidity. We can remove turbidity by coagulation, right? For example, this is sample A, sample B, okay? It's sample C. Now, different sample may have different amount of pollutant or turbidity. Am I right? Yes, sir. Yes, sir. So the coagulant dose, that means alum dose required, will also be different to treat the water, different types of water. Am I right? Yes, sir. Now, how much do you need? We will determine this. So, determination of the optimum coagulant dose. Okay, optimum coagulant dose. Remember that if you add, for example, for this sample A, your optimum coagulant dose is 5. Now, if you will give 4 less than 5, then it's a problem. Again, if you give more than 5, for example 7, then it's also a problem. Is it clear? So Yes, sir. both is a problem. If you give less than that what is required, and if you give higher than that what is required, both is a problem. So you have to give this the optimum one. This hypothetical value. Okay, we need to determine this. So what we do is, for example, you collected a sample A. Okay, sample A. Now the same sample you take in different beaker, sample A, again sample A. Hmm. All are sample A. Is it clear? All are sample A. Same type of water. Yes, Okay. sir. Sir. Yes, Yes. sir. Sir, what will be the problem if we add higher or lower in concentration? Okay. Okay. The thing is, I would have discussed it later, but since you have asked it, first of all, I'll answer it now. First of all, if you give less than that what is required, then your um, removal
or treatment of water will not be sufficient because you needed 5 and you give 4, right? So Yes, sir. your treatment, there will still be colloidal particles. There will still be colloidal particles if you give 4. If you give 5, that's the best. If you give 6 or 7, then what's the problem? The problem is, remember that you are giving alum, which will eventually produce aluminum hydroxy complexes. These are charged. Now, if you give so many, then what would happen? Then the particles which were aggregated, okay, now since they are lots of charge, okay, they will surround them, positive, 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 positive. So they will be separated now. The reverse thing will happen, and they will be surrounded Okay, by. sir. So this is called charge reversal. So the particles which were aggregated or coagulated or flocculated before, if you add more, if you exceed the optimum value, then charge reversal will happen and they will again segregate it. That means they will be separated from each other. That's the problem. We don't want that. Is it clear? Yes, sir. So, yeah. Now, the process of destroying the stabilizing forces causing aggregation of coils is referred to as chemical coagulation. Coagulation involves reduction of electric forces of repulsion and promotion of chemical type interaction between colloids, which eventually results in settling the colloids and accomplishes removal of turbidity and color. Of course, we remove turbidity by coagulation. Now, at higher coagulant doses, charge reversal is possible, which may result in resuspension. Resuspension মানে কি? মানে আবার এরা সাসপেনশনে চলে আসবে আলাদা আলাদা হয়ে। They will again be in the suspension. Water is suspension চলে আসবে। আগে যেগুলো whatever was settled, now they will come again. They will segregate it. They will be separated from each other, and they will again come into the solution. Okay. Okay, sir. So that's why you need to hence optimum coagulant doses are determined through laboratory model tests, where the water to be treated are subjected to a range of doses of coagulant and the removal efficiencies are observed. So এটাই আমি বলছি কিভাবে করে ডিফারেন্ট স্যাম্পল নিব এখানে সবগুলোতে আমরা অ্যালাম দিব, we will add alum alum but at different doses. For example, এখানে কত ml করে স্যাম্পল নিছিলা তুমি? ফর এক্সাম্পল তুমি এখানে স্যাম্পল নিছিলা 500 ml করে নিয়েছো, ওকে, কয়টা বিকার? 6টা বিকার নিয়ে, so 6 এক 1 2 3 4, then you have other 2, okay, all are sample A, okay. Now এটা হচ্ছে 500, তো ফর এক্সাম্পল তুমি এখানে অ্যালাম দিলা 5, ফর এক্সাম্পল এখানে আমি দিলাম 1 গ্রাম, 1 গ্রাম, তাহলে কনসেন্ট্রেশন কত হলো? কনসেন্ট্রেশন কি মাস বাই ভলিউম, তো এটা কত 1 গ্রাম, আর ভলিউমটা কত 500, কত ভলিউম এগুলো 500 ml, মানে 0.5 লিটার, এম আই রাইট? Yes, sir. তাহলে কত হলো এটা 2 গ্রাম পার লিটার। এখানে আবার তুমি কত গ্রাম, ধরো এখানে 1 গ্রাম দিয়েছিলে, এখানে ধরো 2 গ্রাম, তাহলে এখানে কনসেন্ট্রেশনটা কত হবে? সি কত হবে 4 গ্রাম পার 4. লিটার, রাইট? 4 gram per liter. আচ্ছা, এরকম করে করে তুমি ভ্যারিয়েশন করবা কনসেন্ট্রেশনের, ওকে। Give me a second. Okay, sir.
So whatever you have added at different concentration, guys, are you following me? Yes, sir. So এখানে concentration হলো Sir. C1, এখানে concentration হচ্ছে C2, এখানে concentration হচ্ছে C3, এখানে C4, C5 and C6, এগুলো কি coagulant ডোজের concentration। আচ্ছা, দেওয়ার পরে কি করতে হবে আমাদেরকে? add required coagulant to each beaker, দিলাম। mix the sample in the beaker with the help of stirring device, subject the samples to 1 minute of rapid mixing followed by 15 minutes of slow mixing। তাহলে কি করতে হবে? 1 মিনিট এটাকে র্যাপিডলি মিক্সিং করতে হবে। এখানে মিক্সার থাকে, ঠিক আছে, স্টিরার, এগুলা ঘুরলে গিয়ে মিক্সিং হবে। তাহলে 1 মিনিট র্যাপিড মিক্সিং হবে, সিমিলারলি দিস, ওকে। আর নেক্সট 15 মিনিট কি হবে? স্লো মিক্সিং হবে 40 আরপিএম এ, মানে 40 রোটেশন পার মিনিট, ওকে। আচ্ছা, দেওয়ার পরে কি করতে হবে? দেন allow the flux to settle down for about 15 minutes, তার মানে স্টিরিং বন্ধ করে দিব। স্টিরিং বন্ধ করে এগুলোকে সময় দিব 15 মিনিট, যাতে এটা সেটেল ডাউন করে, যেগুলো কোয়াগুলেশন হয়েছে পার্টিকেল গুলাতে, ওকে। আচ্ছা, কালেক্ট দ্য সুপারনেটেন্ট। সুপারনেটেন্ট মানে কি? সুপারনেটেন্ট মানে হচ্ছে এই নিচে ফ্লক গুলা জমা হবে, হ্যাঁ, উপরে পরিষ্কার পানি থাকবে, ক্লিয়ার ওয়াটার। এই উপরে ক্লিয়ার ওয়াটারটাকে বলতেছে সুপারনেটেন্ট। তাহলে এগুলো আমরা কালেক্ট করে নিয়ে আসবো, ক্লিয়ার? Yes, sir. আচ্ছা, স্যার উপরের ক্লিয়ার ওয়াটারটা হচ্ছে সুপারনেটেন্ট। সুপারনেটেন্ট, ইয়া, ওকে ওকে। আচ্ছা, তারপরে পিএইচটাও ড্র করবা, ওকে। তো এখন কি করতে হবে? এগুলার টার্বিডিটি মেজার করো। এটা টার্বিডিটি কত মেজার করো, এটা টার্বিডিটি কত মেজার করো, এটা টার্বিডিটি মেজার করো, এটা টার্বিডিটি মেজার করো। টার্বিডিটি, টার্বিডিটি 1, টার্বিডিটি 2, টার্বিডিটি 3, টার্বিডিটি 4, 5, 6, রাইট? ঠিক আছে, বুঝে গেছে? আচ্ছা, স্যার। তো এখন coagulant, before you have added the coagulant, initial turbidity তুমি মেজার করছো না? ইনিশিয়াল টার্বিডিটি মেজার করেছো, সেটা ধরো ছিল একটা কিছু। আবার তখন ইনিশিয়াল ডোজ কি ছিল? 0, C0, তখন কত কিছু দেইনি র স্যাম্পল। তাহলে তুমি কি পেলা? তুমি যেটা পেলা সেটা হচ্ছে টার্বিডিটি ভার্সেস কোয়াগুলেন্ট কনসেন্ট্রেশন। আমি বুঝাতে পারছি? তাহলে এটা এখন প্লট করো। ইনিশিয়ালি র ওয়াটারে টার্বিডিটি অবশ্যই হাই ছিল, এটা হচ্ছে টার্বিডিটি, আর এটা হচ্ছে কোয়াগুলেন্ট ডোজ, মিলিগ্রাম পার লিটার অথবা যেভাবেই হোক তুমি লিখছো এটা। তো কি করতে হবে? এটা প্রথমে ইনিশিয়ালি হাই ছিল, ফর এক্সাম্পল একটা ভ্যালু ছিল, এটা ছিল 0, এখানে 0। তারপরে তুমি ধরো দিছো প্রথমে স্যাম্পলে কত ছিল? 1 গ্রাম পার লিটার, 2 গ্রাম পার লিটার। তো ধরো এটা 2, এখানে যে 2, 2 এর জন্য কত? এটা কমবে নিশ্চয়ই, তাই না? তারপরে ধরো 4, 4 এর জন্য টার্বিডিটি একটু কমবে, কমে at a point you will see the turbidity বাড়তেছে, even though concentration of coagulant তুমি বাড়াচ্ছ, coagulant concentration কি বাড়তেছে। তাহলে গ্রাফটা হবে কিরকম? 1, 2, 3, 4, 5, ধরো 6টা পয়েন্ট, ওকে। তো এটা একটা কার্ভ হবে, এইরকম একটা কার্ভ হবে, বুঝা গেছে? বুঝা গেছে? ইজ ইট ক্লিয়ার? নাও লোয়েস্ট পয়েন্ট, এটা ধরো যে লোয়েস্ট পয়েন্ট, ধরো এটা হচ্ছে লোয়েস্ট পয়েন্টটা পাইলাম। এই লোয়েস্ট পয়েন্টটাই হচ্ছে মিনিমাম টার্বিডিটি, তাই না? এটি তো দরকার, মিনিমাম টার্বিডিটি পয়েন্টটাই তো দরকার, রাইট? জি স্যার। তাহলে the dose corresponding to this point, this is the optimum coagulant dose. Optimum coagulant dose. Clear? So same plotটা করা যায়, plot pH versus alum dose. এখানে alum dose-এর সাথে সাথে pH-টাও ভ্যারি করে, তাই না? সো আরেকটা গ্রাফ করা যায় pH এর সাথে সাথে alum dose, মানে coagulant, সেম। তাহলে coagulant dose করলে pH কমবে না, এরকম হবে। ক্লিয়ার? ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টটা ইজ বেসিক্যালি ডিটারমিনেশন অফ দ্য অপটিমাম কোয়াগুলেন্ট ডোজ। সো দ্যাটস হাউ ইউ ডিটারমিন দিস, দ্যাটস ইট।
Okay, normal graph paper. You have to draw it in a normal graph paper. Okay, any questions? Sir, should we draw two graphs? Yeah. Okay, sir. Environmental significance, এটা পড়বা। Beside efficient removal of turbidity and color, coagulation with alum and ferric chloride or ferric sulfate is also widely used for removal of heavy metals. এই টার্বিডিটির সাথে সাথে অনেক সময় হেভি মেটাল আর্সেনিক লিডও কিছুটা রিমুভ হয়। ওকে, heavy metalগুলো are primarily removed by adsorption onto coagulated flocks. এই যে ফ্লক গুলা আছে, এই যে ফ্লক গুলা জমা হলো, হ্যাঁ, এই ফ্লক গুলো কি করে, হেভি মেটাল ফর এক্সাম্পল আর্সেনিক যদি থাকে তাদেরকে অ্যাডজর্ব করেন, অ্যাডজর্পশন। ওকে, so coagulation with alum and ferric chloride are being successfully used for removal of arsenic from water. Clear? জি স্যার। So that's it. Any questions? No, sir. এখানে আরেকটা জিনিস অ্যাড করি যে একটা হচ্ছে determination of optimum coagulant dose by jar test, যেটা whatever we have done. Another thing is determination of power input by the flocculator, মানে তুমি আসলে কি রেটে এটাকে ঘুরাবা ওইটাও তুমি এক্সপেরিমেন্ট করে করে বের করতে পারো। ধরো ওইখানে তুমি কোয়াগুলেন্ট ডোজের বদলে কি দিবা, রোটেশনটা চেঞ্জ করবা, আরপিএমটা। তারপর প্লট করবা, প্লট করে দেখবা যে কোন রোটেশনের কারণে টার্বিডিটি সবচেয়ে কম আসে। ক্লিয়ার? Clear, sir. ধরো অপটিমাম ডোজ দিয়ে ট্রাই করতে পারো। আপনি 6 প্যাকে শুধু রোটেশন চেঞ্জ করাবা, এটাতে এক ধরনের রোটেশন দিবা, এটাতে আরেক রোটেশন দিবা। ওকে, এবার প্লট করে দেখবা হোয়াটএভার Okay, sir. মিনিমাম, এটাই হচ্ছে তোমার অপটিমাম রোটেশন। আর এটাকে দ্যাটস হোয়াট দে আর রেফারিং টু পাওয়ার ইনপুট বাই দ্য ফ্লকুলেটর। ফ্লকুলেটর মানে যেটা ঘুরতেছে আর কি, স্টিরার। ওকে, এনিথিং এলস? No questions. Okay, No, sir. thank you very much, have a good one and stay safe.